সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। দর্শক, ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি সে অনেক এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি। উনি বলছেন ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে, ভেরি সিরিয়াস অফেন্স ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং। উনি এই সেগমেন্টে আরো ডিটেইলড ডিসকাস করবেন ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে। I will tell briefly, যদি এই ধরনের চার্জ হয়, you have no choice. You need to seek advice from a specialist criminal defense solicitor who will engage the specialist barrister QC David Walbank দের মতো। এটা এত সিরিয়াস অফেন্স, এগুলোর জন্য যদি আপনি প্রপার লিগ্যাল টিম যদি চুজ না করেন, then you can regret and that would be too late. You need a solicitor who has a wealth of experience in all areas of fraud law. আপনার solicitor দরকার হবে স্পেশালিস্ট solicitor যার এক্সপেরিয়েন্স আছে all areas of fraud law, different types of fraud এর জন্য যার এক্সপেরিয়েন্স আছে। ফ্রড এর জন্য হতে পারে ইন্স্যুরেন্স ফ্রড, হতে পারে ব্যাংকিং ফ্রড, হতে পারে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্রড আপনার হতে পারে, ইনক্লুডিং HMRC ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনস। যারা HMRC অফেন্সের জন্য আপনার ইনভেস্টিগেশন হতে পারে, ওগুলোর জন্য যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, ইউ নিড দ্য সলিসিটর উইথ দ্যাট টাইপ অফ এক্সপেরিয়েন্স। SFO মানে সিরিয়াস ফ্রড অফিস কেসের যারা এক্সপেরিয়েন্স আছে, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এরিয়াস কেসেস, ব্যাংকিং ফ্রডের জন্য যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, ইউ নিড দ্য সলিসিটর হু হ্যাজ দ্য all type of fraud investigation, fraud inquiries and police fraud escort, all type of cases যাদের experience আছে। We know that your reputation as well as your liberty are at stake. আমরা জানি যখনই আপনার ফ্রডের জন্য আপনাকে চার্জ করা হবে, আপনাকে ট্রায়াল ফেস করতে হবে, আপনার রেপুটেশন as well as your liberty at a stake, কারণ এগুলো খুব সিরিয়াস অফেন্স। এটা হতে পারে আপনাকে হয়তো বেইল দেয় নাই পুলিশে, আপনি হয়তো প্রিজনের মধ্যে আছেন, সুতরাং ট্রায়াল কনক্লুশন না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে প্রিজনে থাকতে হবে। সো কোয়াইট আপনার সিরিয়াস। অ্যান্ড উই ডিফেন্ড আওয়ার ক্লায়েন্টস, এবং আমরা চেষ্টা করি যেভাবে ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন আসে ওগুলোর উপরে রিলাই করে প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, প্রপারলি ডিফেন্ড করার জন্য, সো দ্যাট উই ক্যান ব্রিং এ আপনার বেস্ট পসিবল আউটকাম সেটা যেন আমরা আনতে পারি, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করি। Whilst maintaining complete confidentiality and professionalism to minimize any damage to your reputation, যে আমরা চেষ্টা করি সবসময় কিভাবে আপনার রেপুটেশন ড্যামেজটা না হয়, আপনার রেপুটেশন ড্যামেজটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যায়, ওটার জন্য আমরা চেষ্টা করি সবসময়। আমি যেটা চেষ্টা করি, যখনই ক্লায়েন্টকে বেইল দেয় না ফ্রড, মানি লন্ডারিং বা যে কোনো টাইপ অফ ক্রিমিনাল কেসের জন্য, আমার ফার্স্ট স্টেপ যেটা হয় সেটা আমি চেষ্টা করি বেইল করার জন্য। প্রপারলি একদম ক্লায়েন্টের থেকে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো নিয়ে প্রপার আপনার ডিটেইলড আপনার একটা বেইল অ্যাপ্লিকেশন, তার মানে আমরা সিওরিটি, গ্যারান্টার, বেইল অ্যাড্রেস, পুলিশে যে কারণে বেইলগুলো অবজেকশন করতে পারে ওই অবজেকশনগুলো যেন না আসে, ওইগুলো আমরা করার চেষ্টা করি সবসময়। অনেক সময় আমি ওয়ান স্টেপ অ্যাহেড আমি চলে যাই। আমি অনেক সময় পুলিশকে বলেছি এই মানে বেইল অ্যাড্রেস আমাদের কাছে আছে, তুমি দেখো তোমাদের এটা স্যাটিসফ্যাক্টরি কিনা। পুলিশ যদি বলে যে না আমার কাছে এটার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই অ্যাড্রেস আমরা বেইল দিব না, তখন আমরা ক্লায়েন্টের সাথে বসে আবার বলি যে দেখো পুলিশ তো এইভাবে বলতেছে, আমরা আরেকটা অল্টারনেটিভ অ্যাড্রেস দেখি। কারণ হলো কিভাবে ইস্যুগুলোকে মিনিমাইজ করা যায়, কিভাবে ইস্যুগুলোকে রিডিউস করা যায়, আমরা এগুলো পুলিশকে বলি যে তুমি দেখো তোমার কি প্রবলেম হতে পারে এই অ্যাড্রেসের উপর। তখন তারা যদি কোনো ধরনের অবজেকশন না থাকে, তখন আমরা মানে প্রপারলি অন্যান্য ইনফরমেশনগুলো দিয়ে, যে গ্যারান্টার, সিকিউরিটি যা আছে অন্যান্য ইনফরমেশনগুলো দিয়ে আমরা বেইলের জন্য চেষ্টা করি। সুতরাং এই কেসের মধ্যে পড়লে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে কিভাবে আপনি বেইলে থাকতে পারেন, কিভাবে আপনার রেপুটেশন ড্যামেজ সেটা কিভাবে মিনিমাইজ হয়, সেটা আমরা চেষ্টা করি। I will pass to my colleague
David, World Bank QC, to talk more on fraud and money laundering. Thank you, Shafi. Right, well, I'm going to move on next to look in a little more detail at the three different ways in which the main fraud offence under the 2006 Act can be committed. That is to say, fraud by false representation, fraud by failing to disclose information, and fraud by abuse of position. Let's start with fraud by false representation. A person will commit the offence of fraud by false representation if they dishonestly make a false representation and they intend, when they make that representation, either to make a gain for themselves or to cause loss to another or to expose another to the risk of loss. Now, the reason I go back to that is that there is some helpful guidance in the Act as to various elements of that little definition which I've set out. So it's clear from the Act that a representation can be false if it is either untrue or if it is simply misleading, even though it may be literally true. And if the person who makes that representation knows that it is or might be untrue or misleading. What does a representation mean for these purposes? Well, a representation for these purposes includes any representation of fact or any representation of law, including a representation as to the state of mind of the person making that statement, or indeed as to the supposed state of mind of some other person. It's plain as well from the Act that the representation doesn't have to be express, it doesn't have to be in overt words, it can be implied. And it's true as well, and important for reasons I'll come on to, that for the purpose of this offence of fraud by false representation, a representation can be regarded as having been made or implied if it is submitted in any form to any system or device that is designed to receive, to convey, or to respond to communications with or without human intervention. I'll come on to explain in just a moment what I mean by that. But the essence of this offence is that the prohibited conduct that is required for fraud by false representation to be established against someone is that there simply has to be a false representation, either to another human being or indeed to a system or device. It's important to have in mind that it's very broad. It's what lawyers call a conduct offence as opposed to a result offence. So no actual deception needs to have taken place. The person to whom the statement is made doesn't actually have to have been deceived. They may see through it, but if the intention was to deceive that person, that is sufficient. And equally, the prosecution don't need to show that any actual gain resulted to the person making the statement or the representation, or that any actual loss resulted to the person to whom the representation was made. Because, as I say, it is a so-called conduct crime rather than a result crime, the offence will be complete once that false representation is made, even if the representation is rejected out of hand, or if it's, for example, treated with derision by the person to whom the representation is addressed. Indeed, as soon as the representation is made, even if it doesn't make its way to the intended recipient. So, for example, if something was done by letter and the letter was posted but hadn't yet reached the intended recipient, on the face of it, that would be sufficient for this offence to be made out. And as I said a moment ago,
false representation can include something that is implied, even though the statement may be literally true. If it is actually misleading of the person to whom it's addressed, that may be sufficient for it to be a false representation. One other matter I should stress in relation to this first element of the fraud offence, that is fraud by false representation, and it's an important difference that was introduced by the 2006 Act. It was a significant revision of the law to take into account modern conditions and the modern world. An important difference between the new law and the law as it was before the 2006 Act is that false or misleading representations can operate on devices and not just on human beings. So they're intended to apply, for example, to ATMs, to hole-in-the-wall machines from which you get your cash from a bank, or to chip and pin card readers, or to computer systems or other devices. That the Fraud Act of 2006 enables an offence of fraud to be committed where a representation is made, so to speak, to a machine in that way. And it also makes provision that the mere submission of the representation to the system or device can amount to the making of a representation. So that's very important, as you can imagine, for so-called online fraud. It means that if someone types up and saves their statement in writing on their laptop or their desktop or onto a disk, as soon as they load it onto their computer and then attach it to an email and click the send button, once that's been done, the representation has been made. So very important in the modern world to take that into account. I'll move on briefly to fraud by failing to disclose information, the second main way in which this offence can be committed. So a person will commit the main fraud offence under the 2006 Act if he dishonestly fails to disclose to another person information which he's under a legal duty to disclose, and he intends thereby, by failing to disclose that information, either to make a gain for himself, you're familiar with the wording now, either to make a gain for himself or another, or to cause loss to another, or to expose another to the risk of loss. Now, it's right to say that the question of when someone is under a legal duty to disclose information isn't actually defined in the Act, but it's clear from the law as it's developed that someone can be under the necessary legal duty for any number of different reasons. It may be that it's a legal duty that's imposed on the person as a result of a statute, an Act of Parliament, such as, for example, the provisions governing company prospectuses, or it may be that it's a requirement to make disclosure imposed on someone because they are engaged in a transaction which is carried out under what the lawyers call the duty of utmost good faith. So, for example, an insurance contract which someone enters into where there are onerous obligations to act in good faith. Or it may be that the legal duty on the person in question is either expressed or implied by the terms of a contract. Or it may be that the legal duty is imposed on the person in question just as a matter of custom in the area of enterprise or the market in which they are acting or working, or the particular trade in which they are operating. Or it may be, again, that the legal duty is imposed on the person in question because of what's called a fiduciary relationship between them and another, which means somebody acting, for example, as a trustee, or somebody acting as an agent on behalf of a principal. Ultimately, the new law makes it clear that whether a duty arises on any particular set of facts is a matter for the jury to decide, although it may well be that the jury received directions in law from a judge as to
whether somebody is under a legal duty. But ultimately it will be a question for the jury to decide. And can I then finally, and for the moment, Shafi, come on to deal with the third main way in which the major fraud offence under the 2006 Act can be committed, that is, fraud by abuse of position. A person will commit an offence under the Fraud Act 2006 if they occupy a position in which they are expected to safeguard or not to act against the financial interests of another person, and they dishonestly abuse that position, and they intend, when they dishonestly abuse that position, either to make a gain for themselves or another, or to cause loss to another, or to expose another to a risk of loss. And it's right to have in mind, important to have in mind, that a person can abuse their position by omission as much as by positive actions on their part. And the clear intention of that provision, creating the third main way in which the major fraud offence under the Act can be committed, the clear intention of that provision is to cover the dishonest abuse of a position of financial trust or responsibility, including by a trustee, by a company director, by an executor, but it's not confined to persons who are acting in a so-called fiduciary relationship. It can equally be committed by employees, for example, or by company officers. Given behaviour amounts to an abuse of a defendant's position is ultimately a question of fact to be decided by a jury, having received appropriate legal directions from the judge. Thank you, David. দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে, উনি বলছেন অ্যাক্ট অর অমিশন, তার মানে কি? অমিশনটা হলো কি, যেটা করার দরকার সেটা আপনি করেন নাই, অমিট করেছেন। সো টেক লিগ্যাল অ্যাডভাইস নাও। যদি ফ্রডের জন্য চার্জ হয়, মানি লন্ডারিং এর জন্য চার্জ হয়, আপনি দেরি করতে পারবেন না। ইউ নিড টু সিক লিগ্যাল অ্যাডভাইস নাও, promptly, without delay. We will go for a short break now. দর্শক, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।